kana susefyo lesa sule pantu yala kalifyo bakateka nemfumu bakapokola bala afulwa ba minister bala afulwa icho lesa asoso muntu onse regardless ya chifulwa kwete afwili achimba. Utumwa umfrikisha imo mwebali mumishi ifi abali mu town te bafyo mfwe elyo shimbimbila kano fyabali mu town ebe ngomfrikisha pantu ninshina bekala na fyefyo tulelanda bale ifimona no kwikatamo echo abenge abayikala mumishi amafunde yambyale pangwa tayaba 15 no iyo yambya amafunde yakumini abantu abayikala mutulane demona ilio twali abayiche bale tutambisho tumafyo mutulya utwa kaliaka muntu ka bushman kaliaka bushman the gods must be cleansed chinchale chitika twale tamba tuleseka kalenda no fuala kenda mumpanga mulya kaikele idani life star elio nomba mumone chachitika kafika panchende imo elio kaya poke mfuti ili kapoke mfuti kena kale mnakwati kamuti kulishe mfuti uliye nomba waishibeti ili mfuti kale musonta kwati kalalishe na yambo kubutuka kena keshibya tikamuti elio uyu ishibe na ishibati chi tuli nga chalila bongo kusalangana abutawo kanako kapapata ala chishele butuko elio kamuna ba polisi baisa takabeshi beno kushibati abandi bakapokola bali nshanda kena takeshibati abandi bakapokola fine efyo imbila nsumaya kuli imbila shimo ishi akuti mwebekele mtown na fime kuma mukopa belt echo tulingire twafishimika abekele mumushi bena tibatira nefe balela ndapo nifinshi tabafishi beno kufishi bapantu kwali bemishimwe yakweba nakapokola tababa laba mumunapo pantu bafyalira inchende shimosha yakweba tupo omuntu afyalirwa tabala munapo omusebo uwa tarot uwa nenekela na tawo munapo napano ukwisa muleta mutaro ayambo kula myanga pamushida tinde chinchi nchikwali bakuna chibredi kanshi cha musangongolo musebo yalela tabala nyantapo musebo epo afyalirwa kuina bashabala bamunapo nangu ni myoto nabashabala bamunapo nangu ni bakapokola napa nono iyo tababala bamunapo kapokolopo bafyalirwa kanshinga mwaya batinya premi katane fo bakapokola bena bala jibati ala ndo muntu finisha lela ndapo echo umfweni mwebe na kopa belt imbilanshuma imiringire pantu mukopa belt emuliko abantu abali advanced emuli ba minister abengi mukopa belt n'abafumamo ero natukwata abafumine mukopa belt ba DC abali kwa advanced natukwatamo ba mayor abali kwa advanced ba PS natukwata mukopa belt mu chitumbu chesu cha migoti abantu abakanda amasambiriro natukwata ba lawyer abengi mukopa belt elio ndete tekelo kweba ati nanguli ba opi bantu kwete bantu ba kanda kwa amasambiro kali abachinchirileko elu nangu bashirika tukwete mukopa belt bali kwa advanced pamulandu kulabo kushiyako mtauni bali yamu mweni okweba ati aba wangu nga chachitika emuli ama headquarters kanshi kopa belt imbila itukumine ile ya kuli bali yaba fikalamba tumonenga muli baume mupange po chimwe chala moneka muno mu Zambia ukulile chalo cha Zambia chiteni po chimo pambile ya isakulimu umutolela ndokweba ati appeal to the Zambian president uwite kulikateka wa Mzambia kanshwa opi tendekeni kuta record isemon tendekeni kuta record ba PS tukwete mukopa belt edu nabachindama aba kuyatwala ubushimikilo ku State House appeal to the Zambian president kateka wesu hakainde hichilema
iwe embila yaisa kuchipango ukufuma mukati akamo nabale kutika possession kwama umfweni ndebele ngafye amalembelo muri Daniel chapter 6 eyolesa atutuma na lweli lembelo Daniel chapter 6 umfweni tubutauke wangu verse 1. It pleased Darius to set over the kingdom 120 princes, which should be over the whole kingdom, and over these 3 presidents, of whom Daniel was first, that the princes might be give account unto them, and to the king should have no damage. Then this Daniel was preferred above the presidents and the princes, because an excellent spirit was in him, and the king thought to set him over the whole realm. Then the presidents and the princes sought to find occasion against Daniel concerning the kingdom, but they could find none occasion nor fault, for as much as he was faithful, neither was there any error or fault found in him. Then said these men, we shall not find any occasion against this Daniel, except we find it against him concerning the law of his God. Then these presidents and the princes assembled together to the king and said thus unto him, King Darius, live forever. All the presidents of the kingdom, the governors and the princes, the counselors and the captains have consulted together to establish a royal statute and to make a firm decree that whosoever shall ask a petition of any god or man for 30 days, save of thee, O king, he shall be cast into the den of lions. Now, O king, establish the decree and sign the writing, that it be not changed according to the law of the Medes and the Persians, with which watereth not. Wherefore King Darius signed the writing and the decree. Now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, and his windows being open in his chamber toward Jerusalem, he knelt upon his knees 3 times a day, and prayed and gave thanks before his God, as he did aforetime. Then these men assembled and found Daniel praying and making supplication before his God. Then they came near and spake before the king concerning the king's decree. Hast thou not signed a decree that every man that shall ask a petition of God or of any god or man within 30 days, save of thee, O king, shall be cast into the den of lions? The king answered and said, the thing is true according to the law of the Medes and the Persians, which altereth not. Then answered they and said before the king, that Daniel, which is of the children of the captive of Judah, regardeth not thee, O king, nor the decree that thou hast signed, but maketh his petition 3 times a day. Then the king, when he heard these words, was so displeased with himself, and set his heart on Daniel to deliver him, and he labored till the going down of the sun to deliver him. Then these men assembled unto the king and said unto the king, now, O king, that the law of the Medes and Persians is that no decree nor statute
which the king established may be changed. Then the king commanded, and they brought Daniel and cast him into the den of lions. Now the king spake and said unto Daniel, Thy God whom thou servest continually, he will deliver thee. And a stone was brought and laid upon the mouth of the den, and the king sealed it with his signet and with the signet of his lords, that the purpose might not be changed concerning Daniel. Then the king went to his palace and passed the night fasting. Neither were instruments of music brought before him, and his sleep went from him. Verse 18. Umfweni abawamfu bakwashikuru kuri ba mama abashachila kutika uyumlaka chonaberengela King James Version prefwa twasenda ama shiwi yonse yali ayakolongana bwino a best Bible inayonachonga pama translations yantu tukwetelelo King James Version pantu tukomo twingi taisha napa nono yo umfweni nomba ndondolo yakwa amashiwi kulinga nefu twachilabele chaseke shemfumu iyama maids nama Persians pali inshita ni shubuteko bwa Babylon na bufumapo paisa nomba ama maids elio nama Persians elio chaseke shemfumu yaleteko yumulalo umukalamba Darius ukwebati nali ngokusonta ba chilolo elio nabakateka mubuteko bwakwe efyasonte ya ma princess ba chilolo 120 elio pali batatu abalinga bakateka pali aba bakateka ama presidents balando kwebati uwali umukalamba pali bena mukalamba Daniel eo basala okubanga omukalamba nomboyi Daniel balandati asangirwe uwali uwachishinka pantu ali kweti omupashi obayitati excellent spirit umupashi usuma kabili umupashi oteti umupashi anye kubantu bami ngabalandati umupashi baletulo kweba timi bele ali kwete excellent behavior umubela usuma ama characters ayasuma yaliana mumulu batumwena kopachalo batula komesia. There is another you in heaven. Mumulu na umbi uwa bangobe emwaba fino mutumona pachalo mumulu mwali bana umbi ngabalanda ati mutale nishina mumulu bali kwata na umbi mutale nomboyu mutale wa pachalo nangwale ifungushani ayano wako nogwa alwasabe po mukashati nshinuine waliamo na kaswiti panu mayaku pepa fuaka mumulu mwene nabata record ati koli mutale ule pepa fuaka mumulu balalemba bwinwe nsebo ukwabula okushapo fintu kitana mubumvisoro nomba Daniel akwete umupa shimibela iya kutina mumulu bali chongelepo echo ne fintu fya mwendela bwino pachalo bamusalo kubanga president ngakateka pali aba nomba pamulu pali mfumu mwilaba ni Medes and Persians monarchy le tungulo na Darius Daniel bamusalo kulangalila bonsi aba echilolo uwa kulishepo nomba pamulandu wakuti Daniel 1 ali mu Yuda kabili ali musha pali bali abatuntile Daniel chapter 1 ukubafumya mu Jerusalem pali Daniel pali bali abayishengila mu busha mu Babylon yafumapo Daniel asango wachinka nemfumu yama Medes nama Persians yamutemwa echo abama Medes nama Persians bayambokwa kupistuluka mu matontonkani chinshi chwemfumu ingabulira umuyuda ushiri mwina mwesu ewabe pamulo mwelaba abayuda bayishibikirwe bwino mukubaka amafunde yakwalesa 10 commandments echo abeli bayikala tabale umfa bwino Daniel ngalesunga amafunde 10 pantu pamafunde 10 ifunde lyantachi lyalesoka abama Medes nama Persians wilaba na milongo imbi pachinso chandi
benda bali beresha okupepa abantu banabo n'okupepesha nfumu n'abantu abafifulo ngefyo mukopa belti lelo abantu balepepa ba boss panjito balepepa ba shima pepo balepepa bale balisha ngaimba mabwe bayamufukamina bamupepa elwa bapelako uto bale kabila Daniel alibatre challenge muri realm ya maids and Persians. Thou shalt not have any other gods apart from the God who created the heavens and the earth. Mwilape patule satumbi kuchilale soa mkatiakamu. Ifunde number 2. Te kweisho kuchite filubi. Daniel wabata challenge. Mwilalo mbleshna liya kwale sapas. Aba sonte na kumpepere yesa bata ule ibukisha. Isa bata no kulisunga na bumushilo. Kabili chindika wisuna noko. Wila ipaya. Wila chitabu chende. Wila iba. Wila bepo bufi. Wila kumbwenga ndaya mubiyo. Abata challenge. Nomba pamulando bubuteko bwa iswilemo na ba mumbimunda na ba kafinfita ba pompwe nga paba ichintu ichishiwama muchalo kwingisha mu parliament bakabwalala mu parliament aba corruption mu parliament aba buchende mu parliament indoshi mu parliament ba freemason mu parliament ba Illuminati mu parliament indo shesha la panga mafunde ya chalo aba Kristu nga Daniel ninshibala kwa dogwa fya wevu sansowe Daniel tabamu temenwe pamulandu nefunde lindu akwe elo baikala panshi umfwende abo mfuba kwashiko ili baikala panshi lubati tuwalasanga shani umulandu apa kushino Daniel bala ishanyelo basanga tapali nangu pamo potwinga muikatila kanofye ukumuikatila kwifunde lya kwalesa wakwe bali shibatinga baikata pefunde ni Daniel ba mukolomona alasangwa uwa mulandu mumenso yabo nomba kulilesa wakaele ekutende ko kutaplot elo balanda pali ya mafunde Daniel akwata konka ya kwalesa wakwe pali befunde ili antanshila ngati wilaba no mulungu umbi taulingi okupepa kalesa kama twalamu chenjesha nombanga twabula efunde lyakuti ifilubi infumu yala yakana panta 10 n'enfumu yalala nda tete twepepe ekirubi nga twalanda pepa mafunde ayashala infumu tayamfiki twalabula efunde number 1 wilaba na emilungu imbi infumu kuti twaipepanga akamulungu pauna yo yumfwewe nga kwaba umfweni kateka mu Zambia haka hinde hichilema nga paba ichingalenga kateka ukunenuka kukupelo muchinshiwa kufika na kukupepwa. They appeal to the Zambian president. Ubwite kuli kateka ewe yimbila 1 iliko directed, 2 kuli ba minister, 3 bonse mwebasanga mu parliament, 4 na bonse fyabe na Zambia yimbila na itukuma. Darius balandati ababa chuma mulamba bakate kama ministers baikala paishi bapange funde abati twalashike funde lya kweba tubuleko ishi ku 30, that is 1 month umweshi utuntulu pe banangu umwe wakupepalesa umbi elo tulande kumfumu kati kupepa yo wenfumu elo batwala ichi kumfumu elyo nomba umfwe elyo bati twala kumfumu elo bamwebo kweba timfumu na ilinga iye isainepo palichi mwilaba ichibeleme panshi yabo te kweba tibapepe mfumu ichibeleme panshi yabo balefwayo mwewa kwa Daniel wilaba kateka haka hinde hichilema ichibeleme panshi yaba minister bengina ba shichiliye abalepanga mafunde te kusumbuleshinda lya kwa kateka kukusebanya n'obuteko bwobe bumoneke okweba tibunkalwe kutuluka pantwimbila ya busoko na isa kuliwe elyo chinsha titika elyo ababa minister bapangefu elo baya kumfumu elo baya yebe mfumu kuizembeleka King Darius live forever
throughout mashubes na tuenda ba minister nga balelanda bale wa minisha kateka na umonanga tuwatita fiefi fintu fyala ababwino fyala enda bwino ulesa kamana na bwabesa no yo musango uwakweba tufili bwino libe background ifilipo tafiwe na panono yo elio chinshi chatika elio balanda tuwenfumu tuamuno kweba tulefu atule kupepa tukupepe pamwe shifyo utuntrupe banangumu akupepa lesoli wonse kano feyo wenfumu mwamone fe chamuleka bwino chakusumbula enfumu icho infumu nayo kumfa bwino bale mpepo mweshi utuntru kwene lifunde lyawa ya mwama fundi alaisa yakala muleka kwati bale chingirire echalo no kuchingira obuteko bobe wekateka kanshini ba Yuda Iscariot kabili chibatumine chibanda ba minister elwe chibatumine chibanda ba MP ba member of parliament kushikama funde ayakwasa tana muchalo cha Zambia imwe muletina leisa no kumupelo muchinji kutuluka kateka wishi byokwebati limo isha mfumo muchipingo shale shingulukwa n'abamumbi mundane efibanda mumonekere y'abantu n'okupanga amafunde ng'eriri ali muri Daniel chapter 6 infumu kumva bwino yashirishita po yasaina nomba ilyo infumu yasaina tayishi byati ulyawine yatemenwe Daniel uwalela engano omutende mu buteko bwako bwabamo uwale mupepelako ewe lifunde lyale shingulukapo kamyebe muno mkopa beo tukuishiwa kuti amafunde yatendeke okwisa mu Zambia yale shingulukapo abakristo abalengana Zambia okwebatinga chindama yale shinguluka pambira nsuma ingaleto omutende mu kyalo kyesu kya Zambia infumu lyasainapo elyo nomba mumfwe Daniel aunfo kwebati chipope na basaina potali konoko bale saina nombe lipusha Daniel president umukalamba paliyaba uwe mfumu ya peli ya makapaliyaba katwipusha nyelipusha chishiro baletele lifunde taya ipushe mfumu kwati nombe mwasa shani kulukumbali kapele ni Daniel ulolu papulo mwasa no constitution iyo kapele ni Daniel Daniel nomba alete kalibye mukalamba lundi sensainepo Satana ngalebo mbafumu alatita blind abantu abalikuntanshi echo nakateka wesukuti aluba muchalo cha Zambia ngata kuli bakasese maba kumusoka appeal to the Zambian president chichatika infumu ya shirishita kanshiriye shirishita ile shirishita omwe wakwa Daniel kulifundeli tulelu lakateka okusaina wilaba wala saina omulopa wabantu abatuntu ilo weboli Seventh Day Adventist tawishi byokwebati wala saina no mulopa wa mafunde ayesabata wala saina omulopa wa mupashi wabu sesemo muchalo cha Zambia wala saina kwa shala pana nomba umfu ilo taula saina ngoli wama twika teka twakwatanga wamatu alo mfwa kwala abefunde limo ili shapite ili shasaino nakateka pantu apiu yapelwa kumubomfu wako alesa wali chindama ewe Darius walelo pali fintu fibili kusaina po nanguka na saina nakali mwabena zande balati lifundeshi Daniel ele basaina po infumu atelo ya Israeli ko kwebati kanshi lifunde lyako nenkesha Daniel ati infumu yali displeased with himself chamu kalipomu inea aingira mukanshina tsese no mwe kwa Daniel unje bakone fyankama ati mfumu tayale eliyo bushiku bonse elwati akasuba konse okufumaka chero le batwele lifunde chale shinguluka fe mumatontonkanyo yakwe iliyo amfulati ni Daniel nomba batira bamwekate bamupose mu kirindi kyankala paka pachungulo cha bushiku elwe funde lyatira woke kamu weekend Daniel pantu ichipope chama medo na patience tati chinja wish byokweba constitution ya chalo nga wasaina poeka teka ifyo finanishi wapela maka kule kafitende ke okubomba no kuchitika Daniel pachungulo kumuposa mutirindi chankala nomba 3 totela nga mwabelenga story Daniel tabamulile napa nono yo pantule sali tumine malaika wako kumuchingirira saineni nango muisaina abantu bakwalesa lesa naishibe fintu ala basunga mutirindi chankala nakali mu Zambia yala abange chirindi chankala mu mwaka wa 2025 no kuya pantanship tule kuti yabanga Den of Lions inimba yankalamu
ilifunde infumu yasaine bawali mulopa umfweni kamyebe ichala titika muno mu Zambia ababonfu bakwa shikulu konzo ko 3 kutikira umfweni kulifunde kambere ngeli nkalata ale nomba 238 iflet ka mu Zambia na Daniel chapter 6 Darius ta kwete bakumusoka nomba haka hinde hichilema umgonfu wakwale sakateka ena kwataba kumusoka umfa kateka inkalata ku Ministry of Technology and Science kufumile inkalata mumfumu bena Copper Belt inkalate iyo balera ndokwe bat cyber and cyber security and cyber crimes bill passed by the Zambian Parliament emutwali pamulu press statement for immediate release kulanda ukwakuya ku kintu bwingi bwangu umfweni pali inkalata baitle publish nangula issue pa bushikubwa pa 31 May pali ni pamande 2025 31 March 2025 nyuyu mwezi wa fumako pa 31 triangle muno mu April pamande balando kwebata Parliament successfully passed the cyber security Parliament successfully passed the Cyber Security Bill 2024 and the Cyber Crime Bill 2024 at third reading. The two bills will now be transmitted for presidential assent. The passage of these bills marks a key milestone in Zambia's commitment to strengthening its cybersecurity framework and combating cybercrime. The legislative process included extensive consultations with stakeholders following the deferral of the bills on 5th December 2024 to allow for further security and input from key sectors, including civil society, private sectors, players, and international partners. Following the extensive consultations, the two bills were presented before Parliament by the Minister of Technology and Science, Honorable Felix Simutati MP, and the Minister of Home Affairs and Internal Security, Honorable Jack Mwim MP, once assented to by His Excellency the President of the Republic of Zambia, Mr. Hakainde Hichilema. These laws will provide a comprehensive legal framework for protecting critical national infrastructure, security, digital transactions, and addressing emerging cyber threats while upholding human rights and freedoms in the digital space, issued by Ilitongo Maboshe, Principal Public Relations Officer. Mweba mama bashatila umfwa nishibale tweba kuti Parliament yalipisha amafunde yabili bill cyber crimes and cyber security mumfwe cyber security and cyber crimes bills ayamafunde yabili balando kwebati Parliament yena yalilanda bapisha eriwe libapisha na lalondo lefya bamuli amafunde inkalata ndemye bafyo kwebati yena nailembo ilibapisha inkalata nomba ilelo lelwa ukutwalwa kulikateka batwala kulikateka ni bill ngaya saina po Hakainde Hichilema our president nishi aya ama bills yabili yaba nomba mafunde kateka nga saina kamyebe ko echankamo okutira ukukusaina po kwa kateka aya mafunde abili nga yapite na mwishibe chibelememo ichibeleme muri aya mafunde echo twalandrapo fweba amapepo kusoka kateka ichibelememo kufumyapo echo betati freedom of speech ubuntungwa ubwa maisosele
nga fino tuleshimikira ku radio kuno mafuke tulelumbula na bakateeka na ba minister nokulanda ngumwinga befilobo fino nishikwisa kwanuna mafunde nishiwatoba nangu wabula fe fino fine iyimbila wa recorda pa WhatsApp watumina kobambe bomfweko fino tulelanda n'abatendeka n'okukoma ama WhatsApp kulako nkama WhatsApp y'abantu muli omulenfwike fishinga ba WhatsApp nawo baleba ombolulu bali kwala abama report yakwe bati iyi namba ibonfyapo WhatsApp iyi namba ikabonfyapo WhatsApp epo tulebutukira mu Zambia freedom of press yalapwa ubuntungwa bw'amaisosele meaning takwakabya omuntu uinga posta ifishibasekeshe bena kukwanuna nango fibe fishing as long as flavor kalipa pala bomulani nomba target mwiraba Daniel elio bapanga echichipope efunde ilili ya ukana pepalesa wa mumulu bapepelesa wa pachana kuno bati tweba muri Daniel ukwebata ichichipope chintu batwele ba minister nemfumu ya saina pwemfumu tayayishi umfu akateka haka hinde hichile ngopange mistake iya kusaina yama bills yabiri elio buntungwa bwama isosele muchalo bupwe ualande chinka chilelanda na kuli ba politician ndelanda kuba amapepo ngatwa shulu muna efishinke fya muchipingwe finga mikali fya bamo pachalo mwambo kuikata pa bantu abalelande chishinka fidyefya chitikile abayimine Daniel kumuposa muninga yankalama tulembera ya ba minister ba MP mwebali basolwe mukuleta yamafunde muchalo cha Zambia yakupwisha obuntungwa bwamaisosele especially mumbila nsumanga fino tamwakwati omutende pantu Zambia is a Christian nation twale ni imbila nsuma kulikateeka wesu esaina pali lifunde na tutotela lesa pantu balero lela sainepo ilio tala saina imbila yaya appeal to the Zambian president ichalo cha Zambia chino epo cha tendekela tetulaumfa pwenkondo yakuti yabuke yakutendeka okwimina abakristu n'okubepana ngukubalonga mu bifungo nishfyala atendekela muri buno obuteeko n'okana asosefyolesa asole pantu fyala akalifye bakateeka n'enfumu bakapokola balafulwa baminister balafulwa icholesa asoso omuntu onse regardless yakifulwa kwete afwile achimba nombelipusha chinshi why these laws epo nshitapo comment mumfuikishe bwino obwonfu bakwashiko lekeni mitreko play ama audios yatatu. Number 1 nalabika PS umukalamba tabo kawana PS of information and media mumfu efibalelo ndola ya mafunde fyalambo kuchitika ni PS abale tuteka elo ndesa nalambe biklapo naba Jack Mwimbu nabo mubomfwe ni ba minister ba home affairs and internal security abale munaku kukuchinyirwa kwa chalo mukati muno nempuka yaba kapokola besu okubatungula bwe ndisemi biklepo no mukalamba Emmanuel Mwamba ushiri muri ubuteko ebuleteka yo ali mu opposition nomba mumfwe ifyo ababantu balalanda pali lifunde elio nomba tulistiana rise umwabele chebo chakwalisa mumfwe chitwabikla ti appeal to the Zambian president kateka esaine lifunde elio apopo twala shiningi ngoli Seventh Day Adventist His Excellency ngoli checheoda ushawa checheoda ushawa ilifunde tetu usaine pantu ilifunde aba akasunga besabata nali bakuma n'amabuku yandu twakwata ayalanda pafintu fimwe fyaba sensitive ifyakweba ati abantu balatendeka n'okwimina eyimbila nsuma. For example, ibuku nga Great Controversy Seventh Day Adventist yali palwa n'omupashi wabu sesemo Great Controversy fino tulelanda kulimo yali shuru muna fyonse n'okulanga bali abantu bafwayo okufumyapo obuntungu elio mfweni inwembila yaba malaika batatu tuleshimikila kulimu nga mwasanga feka shimikila ule itwa Seventh Day Adventist mumbila yaba malaika batatu iyimbila nga nipa crusade ale shimikila
tekyashimikira embira abamalayika batatu ukwabula okumye bati i Babyloni ulya balumbula mumbira ya kwa malayika walenga bubiri mi pepere yaba Roma ukatolika Babyloni uwafunda abantu kupepa otulubi Babyloni uwafunda abantu kusansa amenshi pa mutwelo lesalela ndokweba ati abantu bafule batutubikwa mumensha engi wafunda abantu impepere ya sande poison yo Babylon anwisho mwangashi abantu pachano nokulapo kefilapilo kubantu banabo bashima pepo abantu kula kunkwila abantu banabo mchalo nokuyapuka kwefilapilo nokufunda ati Maria tulombeleko libyo ulingiri okutupapa atilako ni Yesu muwabele chipingo nombe finga tuwafilandanga fino ifunde lya cyber security and cyber crimes ni nshimula ndu bafuile bankaka imbira ya kwa malayika walenga butatu mwalishi bayana fintu yala ndati ichi swango mwichipepa beast mbuteko ubwachiloma nangula papa system nombanga tuwalanda palifyo pali walanga fino tuwafita expose eno ba papa baimoka ndefumule tulandapo nangu tuwalanda history fibaipe abantu kufuma mwaka wa AD 538 fyalile mbona mma history ali mukati akachalo to AD 1798 kwipa ya abantu kufika kuli about 150 million pamulandu neshuli ya kwalesha ifyo nishikukwikata ama buku ayengi nishibala apoka bala ocha umupashi wa busesemo nishitakwali echo nalando kweba church ngani Seventh Day Adventist ero ni cheche oda ushawa tetia saine lifunde pantu ifibeleme mofingi. Appeal to the Zambian president Mumfwe umukalamba Tabo Kawala PS wa information and media umfwe nuku ilandela fintu balelani alelando umfwe. Administrators of social media groups will be held liable for illegal posts on their platforms. So whether you are running a page online, whether you are running a WhatsApp group and people post malicious things there, they post misinformation there, you as admin will be held liable and accountable. Currently the law will deal with that person that has done the actual posting. But once amended this law, it will also ensure that you as administrator of that page, administrator of that WhatsApp group will be held liable. So think twice before one, you accept to be an admin on a WhatsApp group, and two, to check the kind of people you are adding to your group, and three, and very important, check the type of information that is being posted there. Anything malicious, anything illegal, anything detrimental or adverse the law, you as administrators will equally be held liable, and the law is being amended. Twatote kanshimu wipinishi vale twebati ilifundero lyala apitafye kateka ngasai ama WhatsApp ama Facebook APS fintu wale londo nga chakwebati pabo omuntu wa posta fimo pa page yobe ifishileseke shobuteko webonga administrator wisa kwanuna mugwipi freedom of press iyaletelebo protestant no mukalamba Martin Luther uko kujema mu myaka ya 1517 aleprinte mpapulo kulanga abantu ifya Roma babepeli abantu ububuntungwa wala kwa mugwipi tetwale kwata access to information kuchebo chakwalesha neflet tikafye muchalo abantu bala ingino no mwenso apopo mwala mona abantu kwato mwenso uwa kupapa emlandu wine batwe bati nangu nipa WhatsApp ngana ukwata WhatsApp group eno paba ba posta pofi fimo ifinga kalifyo buteko nangu fimo ifya kalifye bumbali abantu limo nangu chishinka bala ta report kwisa kwa runanga administrator wa mulya group na badabe ni abantu no babanda kuntanshi na ule wino post refya kumwanuna mugwipi ichalo cha Zambia chatende ko kutinya abantu ekeni nyebe na timwe ba PS tetimutinye aba bomfu bakwalesa yiyo tetimutinye aimbilansuma ifimulela nga fyakumafe kumbilansuma
Daniel ngapusuka mukirindi kyankalamu ishibeni okweba ati next abalaposwa moni mwena abana beni mwala Sam Paulo libeta mulafika na paishi ya kirindi kyankalamu ifi aliko efriko kateka tuwapapata uyeshe ukwibimba umfweni umukalamba wachalo ba honorable bale ku security ku internal security home affairs abafyashi besu ba Jack Mwimbu nabo umfweni fintu bale tutinya abo. Countrymen and women, the Ministry of Home Affairs and Internal Security wishes to remind the public of the existence of Section 54 in the Cyber Security and Cyber Crimes Act number 2 of 2021, which states as follows: a person who, with intent to compromise the safety and security of any other person, publishes information or data presented in a picture, image, text, symbol or voice or any other form in a computer system commits an offense and is liable on conviction to a fine of not less than 500,000 penalty units or to imprisonment for a term exceeding 5 years or both. To that effect, the public is urged to adhere to the law and avoid social media posts that may make them come in conflict with the law. WhatsApp group administrators are reminded to curtail postings that are illegal and in bad faith, as they will be held responsible for any publication of such information. Twatotela ba minister bena baletwe bakuti nga waposta fye nangulika image ichikope for example kwati befya titika teobebere okuposta bwangwangu waposta umfuni fitiki opo nga fili abantu bale ishibishako abantu pama WhatsApp pama YouTube kuisa kwanuna nga chakwe bati benta bale chifuaye nyomba umfwe for example fwebo twaposta twalemba urupapulo aba chinjishe imipepele ya pasabata nyaba twabikapo naba chinjishe imipepele ya muchipingo ifyo nishimulana mubwipi nabengila nokupoka naba IBA ukulando kwebata kunta nshife chala na mfe kukwata online page ba IBA bafwile babamo ukulako ndola ma information yonse mubwipi nishi ichalo chakulaendela mwili ashiria bufi ukushiri freedom of speech ichishinka tachimini na iyo umukalamba Swinton uwa alipochuma mulamba mu Amerika ukuba nga journalist pamyaka ingi alanda tifwema journalist bala tupela ukutulisha pamulandu wako bepo bufi mu journalism nga walande chishinka wishira ati bala kutamfya mailoka bamumusebole fwa into yimbi kwambo kubepa nga batfe corona na isa ba journalist pamula basi nama news kukanyelela corona mkopa belt na ipa na abantu kufuka kuri 500 ibeta ila ipa hapo no muntu nangu umo ewe batangisha kuntangisha muwe finish to let umufi pakweba ati buletwe pachalo satana afwida ikate chishinka ukubomfyo kupoko obuntu ngwagwama isosele freedom of press bantu beilandila apo buteko bule bombela ilifunde tali 10 kansa fya chalo nebondela ndati ama pepo eyalaba mu munsokwe umfwendi mukalamba Emmanuel Mwamba if you archta analyze alanda ya mashiwina wa mukalamba Emmanuel Mwamba ababalipo ambassadors bali bombela pona ichayo cha Zambia umfwena ofintu alanda ukufitana rise elo muishi yokwebati kashina bali mu politics nabona aberu ko kuishibati fita fi 10 mfwe bali mu politics kwala abebumba limweli abaka pepa abalaba mu nsoko wailifunde ngati chakutikateka sign up umfweni kulanda kwa to provide for a law that will, according to them, act as a deterrent against hate speech, against inciting violence, and against discrimination, stigmatization of individuals or groups. Why are we concerned? Government is pushing one of the most draconian bills to grace our parliament.
A casual scrutiny of the Penal Code Amendment Bill number 17 of 2024 seeks to severely restrict constitutionally guaranteed freedom of expression, freedom to hold opinions, freedom to espouse religious beliefs and cultural views, and it flies in the face of internationally recognized protocols and conventions. I have stated religious beliefs because what this discussion is espoused. For example, some writings of Ellen G. White of the Adventist Church and her view of the Catholic Church. This can send you to 20 years because it falls in this issue of hate speech that you are raising speech against a group of people. So, for example, against the Catholic Church. Their views on cultural matter also just literally fall on this. Even our Chimbuya may be criminalized. We may not even do our Chimbuya in the manner this bill has been couched. The proposed amendments have been drafted in twatotera pamula ndinste twamputwila pomkalamba baona lebo weswa mwamba twaputwila umfwe lele balela ndokweba if ye lifunde ngali aliso kulistana rise fiala sta affect nama people elwalumbula pwe bumba limo ili abantu abala ba affected yalandati for example ba Adventist amalembelo ngama buku elia kwa Sister White filia alanda pami pepere ya Chiroma ne pepere ya Chikatolika fintu ya chita mumulumbe wesonde ukubelenga fe filia fine fie na nguku filanda parwalala can send you muchifungo not for less than 20 years mujele pamula andufe ne fi elo ba Jack Mwimbu ba minister we Swaziland okwebati nga chakuti ifunde lyakusango lino umulandu ukuli pilenda la machine 500,000 nombeli push tawabala ukwata pona 10,000 nombanda 500,000 wala ifumia kwi kanshinshi bale kweba tukaya fuila muchifungo nomba muone iliyumkala mbasta amplify alando kwebati for example ama writings yaba Seventh Day Adventist muipando kwebati kanshaba la busho obulwi pandi finetra ndakulimwe ba father bali shinimkisho kwebati bupapa ekiswango no kufurota bafurwa bene baileka no kulandapo elyo bena bali shinimkisha na history bali kwato kwebati fidafi motu sambilisha na muchipingo tamwaba nintambishe Yesu bali lemba notu buku twingi twarekana ne filonga no fyali kwata bali sumine efyo nombeli pusho byakwebati chinshimo mwabuteko mwala biklako ayama funda ya kutiyalete umuntu ngalande kishinkati ni hate speech kukalifyapo bamo nishabala bushenkondo na mumipepele muchalo cha Zambia nishibuteko pantu kwa abantu balambo okubutukira umfoni kampanda fintu washimikile umfoni kampanda ubuteko ngateti bubushenkondo ya mipepele muchalo cha Zambia kateke saine ilifunde lisaino na panono yo abantu bashale nensambu ya maisosele especially chebo cha chishinka kachakwata boundary kateka ngelu fyene nishinalu fyani imfumu ngana ilu fyene nishinalu fyani papa ngana fyene nishinalu fyani president ngana fyene nishinalu fyani pastor ngelu fyene nishinalu fyani ya eko tule butukila tulelo lela Darius wa Zambia His Excellency the President of Zambia asaine lifunde mwala tende ko kumona abakristu nembilesha chishinka shala talala namba pepwa ya chishinka tayashalemo muno muchalo chesu cha Zambia pantu tukalati fyo atalande chishinka batalalika apanombe lifunde ngaliafuma namba buku naitwa kwate nombo mupashi wa busesemo epo mwala mwene nomba ba pastor ba mu Seventh Day Adventist ukutende ko kukwinda ama evangelist okukwinda nembila balale koko bila nama buku kwala atende ko kufisha kuya bepusha bashima bepo ndi ashima ko great controversy kuya muna kwa trimbi wako besha let us pari balamba no kufisha mabuku ya mubalamba vyo kula tupelo kwebati mwise musende kona ya mabuku we mwana wako alesa wiso sende kona chili monchinshi mwenso tools down ilifunde ngalyafu wiye pa crusade ushimikile chishinga tawa kwati obuntu netu natila koting na kwefyo umfweni
nga paaba abantu abaapata obuntungwa bwamipepere nangula freedom of press bantu libumba nangula obutungulushi bwa papashi mumva omwaka wa 1559 panwa Martin Luther natendeka omulimu wa buprotestant n'okukwata printing press kulapanga empapula okupeera abantu beshi befishinga. Pope Paul IV issued the first papal index of forbidden books, banning the writings of numerous authors including Erasmus, Machiavelli, Enom Kalamba, Rabelais, and enforced censorship through inquisitors. Umkalamba Pope Paul IV mwaka wa 1559 ban the index into apangile takuli abantu abakulata publish amabuku ayama writers. For example ngaba bachilumbula amashina na Martin Luther mpapulo shako bashikata shimobale shochena na mumenso y'abantu ekimwambo kuleta mu Zambia utuma phone utubala apoka tu WhatsApp bakula misa ila tu Facebook nemilandu balamba okupela pamulandu wa chishinga nga chakuti uteko buletekela mu chishinga lesa tapatikisha yo lesa alipelo omuntu freedom of choice, freedom of speech efya pangile ba Adamu mwibala nangu ifimu tifyafulile ali bapele ne chimu ticha kuishibwa kusumana obubi tabaka kile nangu kubapanga nge robot yo ababele fyokwe bati kuli chichimu timwirali yako ili pusho ifimula ndati misinformation bushenga chakuti ubuteko na bubomba bwenu ichilongano na chifunda bwenu abantu ele omwaisa isamu kususha ati amukwaifa mifundire tefyo elo fyaba mu chipingo bali abafundiro tali ebalaka na abe nokwe bati ifimu Bible tamuaba. Leave it to the people to accept or to deny. Ukana kanya nsambusha abantu. Zambia te robot ili yakula tungula nge robot yo. Zambia ni pepele ilimo te yama robot. Mwambio kula tuse shoko mlefu haya no kula ita control imbilansu mamule trembele tuma pamphlet tumu wakupelela nyumu ifyota fya chitike elio nga fichitike le sala bomba po ifya ibela uli no kutwimukopa belt omfwe efyo mupashi wasosa kunkuta lesa pale. Amen. Tuamishilako ama minutes aya nono abagomfu bakwa shikulu kuleka mwinga tumatu hapo pa chabu cha lulumbi hapo tu shingelilwe mfifi hapo abangeliwe kalape Sombo wa shifwelesa Vale pembe la fue valendo Okotiva tu sende kulia Vale linda Pachabu kwesa tu sengela Valelinda Pachabu kwesa tu sengela Ilio tua ponenwa na mafia Tokose welele numa Obula yo wakwe wachine Akatopo sosya mu mafia Vale pembe la fue valendo Okotiva tu sende
tusengela valelinda pachabu kwisa tusengela valelinda pachabu kwisa tusengela valelinda pachabu kwisa tusengela